احنا مكملين اليوم الثاني لمنتدى الحوار الوطني لتمكين المرأة، الانتقال من التوصيات إلى التمكين الاستراتيجي. والنهاردة عنوان جلسة العمل: مصر كدولة رائدة في تمكين المرأة، رؤية مستقبلية. والكلمة الأولى للأستاذة جاستن مبابازي، وهي خبيرة في الجندر والشؤون القانونية في رواندا. جاستن محامية دولية تعمل في مجال القانون الدولي والتنمية والجندر، ولها عديد من الكتابات وعملت في العديد من المشروعات في بلدان مثل رواندا وأفغانستان وجنوب السودان على تمكين المرأة وتعزيز وجودها في مناصب اتخاذ القرار. وقد كان لها دور فعال في نجاح تلك المشروعات، كما شاركت في وضع الجندر على قائمة الأولويات السياسية العامة في بلدها رواندا. Justin, please, the floor is yours. Thank you very much for that kind introduction. I am so honored to be here, and apologies for, I was trying to listen to my little Arabic, but of course I could hear my name and there was no translation going on. It's such a great pleasure to be here, to be able to tell you a story of how Rwandan women made it to the forefront of politics until they reached 64% women in the parliament. And of course, it's a challenge for me to be able to talk about what we achieved in the last 21 years in less than 10 minutes. But I will try my best, and hopefully you will bear with me as you listen to some of the best practices we used. Some can be transferable, others are country and culture specific, and I hope you will be able to take some of the best practices back in your practice. It's also a great honor to see some incredible faces that I haven't seen in the last 20 years. I've noticed some people who were in Beijing in the 1995, when we all attended Beijing, ready to take action, really ready to change the world for better as a women's movement. And it's a great privilege to see Ambassador Mona, who was in Rwanda right after the tragedy, and to see her today was really a great privilege for me. We are, at the moment, the 64% women in the parliament. That is not just the numbers. We've managed to work with the entire nation on the development programs, and Rwanda recently lifted 1 million women and children out of poverty. The 1990s, in 1990s, my country, Rwanda, was in the media and popular in the world for all wrong reasons, simply because of the atrocities that were committed in the 20th century, whereby the genocide between Hutus and Tutsis took more than 1 million lives in just 100 days. Surviving that was an act of, I would say, God, because God is always there. But women had to take a stand.
women put the gender theory to practice. Other countries theorize gender equality, but women in Rwanda put gender equality in action, and it worked. So basically, we tested whether gender is possible, gender equality is possible, women's empowerment is possible, and it worked. For the circumstances we are facing in 1994, left us with few choices: to be strong and fight for your life, or to die in the misery forever, because you don't expect the change to come from the very people who hurts you the most or who creates the chaos in the country. To understand it better, let me give you some few examples and the tragedies that happened to women during the genocide. Sexual violence against the Tutsi were regularly used as a weapon of war. Women were kept alive as sexual slaves only to be killed in the later stage during genocide. Most women were raped, gang raped, with the intention to infect them with HIV/AIDS. And in just 3 months, from April to July 1994, more than 500,000 women had been raped, and after genocide, almost 250,000 women were infected with HIV/AIDS. After 9 months, more than 20,000 babies were born out of gang rape. You can imagine the massive of issues you have to deal with because of those tragedies. Cannot leave you theorizing gender. You have to put women's empowerment in action. But the change has to start with you. As I was observing yesterday in the sessions we had, and I truly have always admired Egyptian women. If I can take you back in 1995, going to Beijing, some of you are here. We were in Beijing 9 months after genocide had happened. We were 56 members of the delegation, headed by Minister of Gender, who was 28 years unmarried at the time. And she didn't know what it meant to be Minister of Gender. But she was in the Beijing conference to learn. So when we saw Egyptian women all on fire with titles of doctors, PhD, wow. And I think the Egyptian government at that time was really very supportive of the action in Beijing. And I was hoping that, we'll continue to learn from you. But it looks like we have to learn from each other. And it looks like probably the steps were not as fast as we need to see them clearly. So the change has to start with you. If you want to see the change, as of course our Gandhi said, if you want to see the change in the world, you have to really be the change you want to see in the world. Let me remind you that the incident of genocide coincided with, obviously, the planning of Beijing. When we went to Beijing in 1995, it was a question of why did the world forget all of us during the genocide? But gathering in Beijing, and we saw a lot of women talking about massive problems happening in their own country, we figured that the world needed to work together other than working against each other. There had to be a change, and we were really interested to be part of the change. So women in Rwanda coming back from Beijing raised above individual problems, and we decided to be the change that we wanted to be. We started by organizing ourselves. We started by encouraging one another
we had many problems in Rwanda than you have today. My dear friends, sisters in the audience, you don't have to love each other. You just have to respect and work with each other. It's very important to build a solidarity if you want to see the change, and that's what women did in Rwanda. We had massive problems because the conflict in Rwanda had originated between ethnicity, Tutsis and Hutus. The majority Hutu had killed with intention to wipe out the Tutsi minority. So we had all the intentions for women, Tutsi women, not to work with the Hutu women. Am I right? But we raised above that. Because if you are a woman and your father, your son, your brother got involved in massacring people and killing people, you are equally as affected as a woman whose children and husband had been wiped out. You did not choose to be married to a killer. You did not choose to be married to a perpetrator. So when we met, we all had to talk about our problems, put them all on the table so that we can move ahead. So solidarity was one of the key issues that we worked on. Learning as you go. In most cases, they talk about women not having the experience to be in the parliament, but we never hear them talk about men not having the experience to be in the parliament. Nobody was born to be a parliamentarian. We are all in the parliament to serve. It's when you think that being in the parliament is a prestige, then you start to mess up in your head because you think it's a red carpet. It is not. It is a sleepless night. It is hard work because you're supposed to make a difference in your constituency, in your community, to deal with that unemployment, to deal with those lonely mothers, to deal with gangs, to deal with young children gone astray, to deal with all massive corruption that is happening. Nobody enjoys it, but we have to do it for the betterment of our nation. We had to educate people on what we wanted. If you need change, you have to be clear and concise. Political grounds, some of you who are in the government know that the political grounds is already a confusing place. People are confused from morning to evening. If you want to confuse them more, give them the message that, oh, we need women's rights. What is women's rights? What does it look like? It is women's rights in education. It is women's rights in accessing proper health care. It is women's rights in justice. We need women judges to take the bench so that they can understand how to judge cases with human dignity and reasoning. We need women in the police forces so they know how to interview a woman who's been raped. We need people who can come out and talk about women's empowerment because they understand what it means. When you confuse the government that women's rights, so what? How does it look like in the picture? So we had to really learn how to make it clear. Short and clear works for the government, even to a busy president. They get it. We had to eliminate power struggle among women. Power struggle among women is as bad as power struggle among men. The problem is the power struggle among men destroys nation. But power struggle among women can destroy families as well. But power struggle in the women's empowerment movement has to be eliminated if we have to get somewhere. That's what we did in Rwanda. Why do we need to to be in the position? Why do we need to be in the forefront? We didn't need position. We needed women to have the right to inherit. We needed women to have the right to own a land. We needed women to have access on the microcredit lending in the bank. We needed women to be allowed to study sciences. That's what we needed. We needed women to be able to be appointed as ambassadors. It was not a single position. It was women unified for one cause. So power struggle
had to be discussed and be eliminated. Thinking beyond self-interest is the key to really succeeding with women's empowerment. When you think that this job that we are involved in is fun, you are choosing the wrong career. People get hurt, people don't sleep, you lose your own money, sometimes you are in the conflict with your own family. I used to travel from Canada, which is my other country, and would never take a break throughout there because I'm saving my 2-month vacation with my own ticket to rent a hotel in my own country in Rwanda to come and work on the Constitution as a volunteer. People don't understand what you are doing, but you have to do it because you don't want your children to pick up the mess that you inherited, probably because your parents did not deal with it. So I had to do it, and my children had to understand what I was doing. Standing united in one voice is another principle that can make you succeed. You have to stand united. Don't stand united because you like a political party X or Y. All political parties, I believe, have good intentions. Some of them just have a bad strategy, but the good intentions are there. But don't unite yourself around political parties. Unite yourself about issues. Because even the political parties unite themselves, talk about the same issues. Everyone wants democracy. Everyone wants a clean system. No corruption. Sounds too good to be true, but this is exactly how they say it. But women have to unite around issues. The right to have equal citizenship, the right to own a land, gender-based violence should be eliminated. Vote for those laws or call for the government to put the laws in place. If you're not going through any abuse or any violence, maybe your neighbor is. Don't think that there is no violence simply because you don't go through it. Just be there for that neighbor, for that sister, for another person in the village that you've never seen or you've never encountered, just for the good of the society. Another method we employed, believe it or not, men are not evil. They are just ignorant. There are so many few good men in the system. All they want is to be educated. Most of what we saw is that even my own uncles, even my own political friends who were in different political parties, they had to say, oh, wait. But Justine, what is this gender thing? Okay, so, okay, do you have a minute? Yes, let's talk about it. All they need to be is to be educated what it is. We see new terminologies all the time. Men understand women's empowerment in different shape, but if they have time and they allow you to address them, just to educate them, they will really back your back, and they will fight for the cause. So those men in the families, your sons, your brothers, your uncles, your husbands, anybody, they have to be educated in a simplest and humblest way, because you know what? Whatever works, works. Humble yourself and educate them on your cause, and they will back your cause. Employing listening skills was a key that we had to do. Most of the activists, some of you are here, some others were here yesterday, but you will understand what I mean. We think talking and keep talking and talking again is what will solve the problem. No, sometimes we need to pause, stop, and listen. We call it in typical American English, it's like shut up and listen. If you don't listen, you don't understand issues. When you listen to the real people with real issues, and your job is to transmit the message exactly the way you were given to it, your activism means business. So listening skills is the key to really succeeding in the empowerment, in women's empowerment. We had to form a close relationship with
our donor community. Donor community are as confused as citizens in your country. I work in the donor community for more than 20 years. We are confused. We just need a good guiding program to tell us exactly what needs to be done. So we formed a very close relationship with the donor community, but avoiding their influence to dictate us of what to do and how to do it. Because what American women need is not what Rwandan women need. What Egyptian women need is not what Rwandan women need. But it has to be tailored to your culture, to your pace, to your needs, and to your environment, and that's when it makes sense. But there are good programs out there, but there is a problem with the donor community. The funding is always tailored to the Western agenda. It's very important to understand that when you're talking about gender programs, not everyone is going to just take it and fund it and brace it. Because remember, the donor community is hosted by our governments. The host government has the first word. They make a determination of what gets funded and what doesn't. So in that case, you have to really form a relationship with the government. Oh, I know that sounds really hard, but you have to do it. Remember one thing. You are A1 people trying to build A1 government. And whether you like it or not, you just have to work together. Because the reason why things don't move on is people spend time working against each other and not with each other. Everything had to start with the Constitution in our country. Our Constitution took 7 years in consultation. And the reason for that was really intentional. We wanted people's constitution, not a French constitution, not a Belgian constitution. Those are our former colonies. We wanted a Rwandan constitution, not a common law, not a civil law, not a customs law, a Rwandan constitution. Young, women, men, old, people, all ideas involved in one document. That's what we wanted. And it took 7 years in making. After it was adopted in 2003, every single person was proud because even a fifth grader would really introduce their fundamental rights in the Constitution. When the Constitution is adopted, and I had some of you in the government forum yesterday, or even in the parliament forum, how many of you, and I know that the Constitution here probably was passed last year in 2014, how many of you have read that document? It is a very hard document to read. It is so confusing. Some lines are so vague. I'm talking about every constitution. If you ask a United States congressman if they clearly understand their constitution, they will tell you, no, I only understand a little bit. That little bit, I have to tell you, you go back to that constitution and see which lines, which articles that you can use to build those instruments, like, for example, the National Women's Council. After the National Women's Council, you need a National Action Plan. In many countries, it's called NAP, National Action Plan. If that plan is adopted by the public because it's mandated by the Constitution, the Ministry of Finance have no other choice other than to being challenged to funding every single program that is in that action. Challenge them and remind them that it is their Constitution, and therefore the Constitution mandates them to fund it. If you think you can really do a movement and empowerment on donor funding money, that's not going to be a lasting effect. Donor funding and other good well-wishers funding, it comes in, but our governments have to make commitment. Also, with the Constitution, you have a choice and opportunity
to influence the government to make a commitment they have committed to international obligations through international conventions. CEDAW is one of that. Resolution 1325 is one of that. The Millennium Development Program is another source. You really have to go back. Why do we have to reinvent the wheel when we have our governments commit? And it's through the Constitution and your right as a citizen, obviously, to remind them that. So we went through all that, and we achieved a lot in Rwanda. The struggle still goes on. We are 64%, but we are still looking forward to see. It's not about the numbers. It's about transformative action that makes people feel that the country is moving in the right direction. What we did to strengthen those channels of women's empowerment is that through, because of the Constitution, we immediately had the women's councils elected, not appointed, from the grassroots, from the village level, sector level, district level, all the way to the provincial level, and all the way to the national level. And this is where women channel their issues, changes they want, ranging from justice, health, education, agriculture, business, economic development, all the way up there. Second, we had to make sure that the gender-based violence was really a crime punishable by the law. You cannot say that the violence is off the street. I always ask myself, why is it that if a young man decided to, hit the cash machine full of money, anybody, any stranger, any police guy standing by, they will scream and say, catch him. But who gives the right for the people to hit a woman and a girl and go away with it? We have to really feel that human rights, women's rights, is a human right and nothing short. We need to feel equal citizen, treated equally with dignity and the respect we deserve. We now have, out of the massive campaigns we had, Rwandan women are now have right to inherit from their fathers and their husbands, and there is no more struggle from the extended family taking your assets. We have the right to own a land, which was never an issue before. We revised the marriage and custody, the child custody. The marriage age is 21 years old in Rwanda, and the intention for that was to ensure that women at least go to school and finish high school, at least by the time they get married. Because an educated mother means a wealthy country and the next generation. Women who took part in the early Rwanda's activism after genocide, some of them joined the government, so there was no question that women who were representing women's interests knew exactly what they were doing. These are women who had worked with grassroots women. These are women who had been elected by their fellow women. These are women who had integrity among the community of being bona fide and trusted individuals. These are women with huge respect in their families and their neighbors. And these are women who need whatever they need for their girls is what they need for their boys. We are not discriminating against men. We are just saying that women have the capacity to read, and even to read better. My President Kagame, always responds that the reason why we have almost zero corruption in Rwanda is because most of the leadership positions are held by women. Chief Justice was a woman for more than 10 years. 2 speakers of the recent parliament, including the today's parliament, is a woman. And we had a deputy governor of central bank who was a woman. And these key positions really helped us
to really put the corruption in the spotlight. We name and shame people who are corrupt in our system. We don't have so much to, we don't have so much to steal and so much to retain. If you sort of decide to steal one thing from the ministry, you would be taking the whole thing. We're not a rich country. And people really understand that being shamed through corruption is not even worth it. Through the government, through the constitution, we developed something called the Gender Machinery, Gender Monitoring Office. This is an office that sits in the office of the Prime Minister, and their mandate is really to monitor and audit the institutions of the government and how they are performing on the gender goals. Education has to be better for all. Women has to be part of sciences. And healthcare has to be better. Women have to be taken care of, especially with the gender and budgeting. The Minister of Finance has one time said that the sleepless nights he has when he has to defend the national budget in the parliament is because he has to educate himself on the gender budgeting. Because he has to be asked, where is the gender line budget, and can you clarify? And I'm quoting him. All that did not come on the silver platter. We volunteered to make this happen. Women put the national interest before their fellow women. Some of the experts did not need a position to be paid. Others volunteered, and we still volunteer. I, for one, speaking in front of you, I have never worked or taken any formal position with the government, and I choose to remain outside. And I'm always called on duty. When the call of duty arrives, I am always there. I drafted the first draft of the gender-based violence law. I left the draft with the women parliamentarian, the Forum for Women Parliamentarians. And of course, they finalized it. And the gender-based violence law that criminalizes all the forms of violence against women was passed by the Senate and the Parliament in 2008. In every success story, there is always a driving force behind it. We have political will to see this happen. A very good political environment that allows change to happen. We don't see women leadership as something that is a taboo. We actually encourage, our political environment encourages all women not only to have voices in the government, but also in their community on their everyday life. We had women activists committed to gender analysis, analyzing gender from left to right. We had committed to gender mainstreaming, to asking whether the gender is mainstreamed in every aspect, to a point where we have the military personnel and the police forces. Now they are choosing to send Rwandan women police forces to the peacekeeping mission in Liberia, South Sudan, in Ivory Coast, and so forth, and of course Haiti. We had women's organizations, associations, come under one umbrella. Trust me, you cannot do it until you have one coordinating mechanism that you all trust. An umbrella, many issues, big population, long way to travel back and forth, but one umbrella makes it happen. Once again, you don't have to love each other or like each other, but you have to work with each other. And in today's age, the technology makes it easier. We can work together when we are not in the same continent. We don't have to work together. We can work together when we are not in the same city, and so forth. Civil society organizations, faith-based organizations were very vital in ending violence against women. We had Muslim brothers who, and sisters who in the Muslim faith,
who really would teach on Fridays and talk about really elimination of gender-based violence. Catholic, Christians and other people talking about in this congregation, because these people get the most vulnerable population in front of them. And we had them talk about these issues in their population, and we are always grateful of how they are able to do that. We had media. In Rwanda, during genocide, media was used in a negative way. Just to give you an example, the national television had announced in the middle of genocide, they would announce where you are hiding, and tell perpetrators to come after you. There was nobody to shut it down. That's why we always complain with Americans that they could have at least shut it down. You know, shut the damn television down, and maybe there is no airwaves to follow people. But they didn't, because probably Rwanda had nothing to offer in return. But media, we flipped the page. Media was then used for the better of the society. Media played a key role in the women's empowerment and the movement. And I encourage for women in the journalism, please do your part, because you don't get so much opportunity to voice out things that you need other than in the media. Of course, they had to do that in the most caring, most arrogant way possible. Women championed the recent, what is now popular in Rwanda, forgiveness, reconciliation, and development. People always ask us, why? I cannot believe. Why did you have to reconcile? Really? What choice do you have other than having reconciliation? Because the cycle of violence goes on and on and on and on. The best choice for women, for mothers, for daughters, for grandmothers, is to see some kind of passion and compassion and forgiveness. And when you forgive, you heal before the person you're forgiving. Because taking the burden always hurts you, the angry person, than the person who made you, who angered you. As I conclude, the biggest caveat I would like to stress here is that achieving gender equality and equity requires commitment. We're talking about long-term commitment. Requires persistence, patience, knowledge, and wisdom. You may seek financial support from the government or from the donor community or other well-wishers, but trust me, the budget does not come with patience or wisdom. I wish you all the courage, long-term commitment, and wisdom as you strive to change this country the way you want to see the change. Thank you so much. Justine Mbabazi, that just blew us away. And we heard from her talk, you need to love each other. You don't need to love each other to work together. An educated mother means a wealthy country. It's not about the numbers of women in parliament, it's about the transformative action they take to improve citizens' lives. Just some of those words of wisdom. Thank you very much for a wonderful speech. And we want to welcome, we have with us the Director of the State Information Service, Ambassador Salah Ahmed. Welcome to our conference. رئيس الهيئة العامة للاستعلامات سعادة السفير صلاح أحمد، ومعنا كمان سيادة اللواء هنا عايزين نحييها يعني. والكلمة الآن لسعادة السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية.
السفيرة منى عمر هي مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، ولها خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي. فقد سبق أن تولت السفيرة منى عمر منصب المبعوث الخاص للمستشار عدلي منصور للدول الأفريقية، كما كانت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أديس أبابا، وتولت منصب سفيرة مصر برواندا والدنمارك وجنوب أفريقيا، وكان لها دور رائد في دعم العلاقات الإيجابية بين مصر وجنوب أفريقيا قبل انتخابات نيلسون مانديلا، بالإضافة إلى أنها تشغل منصب مدير مركز الدراسات الأفريقية بالجامعة البريطانية. سعادة السفيرة منى عمر. صباح الخير جميعا. يعني طبعا أنا سعيدة جدا ومتشرفة بأن أنا أكون معاكم. عاوزة أقول إيه، الكلمة اللي قالتها جاستن دلوقتي كلمة رائعة، أنا أعتقد أنها هزتنا كلنا. يعني الدروس اللي طلعنا بيها منها يمكن بكل المؤتمرات اللي احنا حضرناها على مدى فترات طويلة اللي هي خاصة بموضوعات تمكين المرأة وإيه دروس. هي التجربة بتاعت رواندا بالتأكيد تجربة فريدة جدا. يعني رواندا دولة أقدر أقول إنها صنعت معجزة. ممكن نتكلم على معجزة حقيقية حصلت في رواندا، والمعجزة اللي حصلت في رواندا ما كانتش بس معجزة خاصة بالمرأة، دي معجزة خاصة بالدولة. يعني أنا دايما بقول أنا خدمت في رواندا كان بعد 2 من المذابح اللي حصلت. يعني البلد كانت مدمرة، مش ممكن تتخيلوا التدمير شكله ايه. يعني انا مش بتكلم بس على تدمير شوارع ومباني، انا بتكلم على تدمير بشر. انا بتكلم على امهات شافوا قدامهم ولادهم بيتذبحوا يعني بيتعمل فيهم البدع. اولاد شافوا امهاتهم بيتم اغتصابهم واستئصال اجزاء من اجسامهم وتتحط على الشجر علشان خاطر الناس تشوف وتخليهم عبرة. يعني أنا بقول لكم على بلد كان إحنا كمجتمع دبلوماسي لما بنروح علشان يكون في احتفال رسمي، جزء من الاحتفال الرسمي كان إن إحنا بنعيد دفن الأشلاء بتاعت الأجساد، إيدين ورجلين وجماجم، ونعيد دفنها تكريما ليهم. تجربة ما كانتش سهلة بالنسبة لهم، فعلشان كده أنا أرجو إن احنا كلنا نحييهم على اللي هم عملوه في بلدهم. أنا هتكلم وكلامي فيه شبه كتير جدا من اللي قالته جاستن، لأنه طبعا احنا الاتنين بنتكلم على نفس التجربة ونفس البلد. أنا زي ما بقول كده رواندا قصة نجاح كبيرة، فهي الدولة الوحيدة في العالم كله اللي عدد النساء في البرلمان عندها تخطى بكثير عدد الرجال. يعني احنا لأول مرة نشوف دولة تبقى هي رقم 1، تيجي بقى بعدها السويد وتيجي بعدها الدول اللي دايما كانت بتتكلم على أعلى معدلات لحقوق المرأة وتمكين المرأة. يعني وصلت ازاي رواندا انها تحقق 64%، تقريبا هي 63 وشوية، بحيث انها تصبح في الترتيب الاولى على مستوى العالم. انا اعتقد ان هي هو ده الموضوع اللي احنا ضروري نتكلم فيه. زي ما بنقول كده انها اتعرضت لواحد من اكثر النزاعات والحروب في العالم تدميرا ودمويا، ونجحت في انها تخرج من كونها دولة فاشلة لكونها دولة يشار اليها حاليا باعتبارها نموذج للانجاز في قارة معظم الدول اللي فيها بتعاني من مشاكل كثيرة جدا جدا، سواء مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو غيره. فنموذج كده واحة موجودة في النص، يجوا يتكلموا على الاي تي يقولوا رواندا، يجوا يتكلموا على تمكين المرأة يقولوا رواندا، يجوا يتكلموا على النظافة ونسبة النمو يقولوا رواندا.
الإضافة اللي عاوزة أقولها إن رواندا دولة بلا موارد، بس علشان ما نفتكرش إن مثلا عندها بترول أو عندها أي حاجة. هل يا ترى ده بالنسبة لنا هنا في مصر يرن أي جرس أمل في إن هو عندنا إمكانيات بشرية، عندنا موارد، هل إحنا ما نقدرش نعمل حاجة في البلد؟ يعني أنا متهيألي التساؤل ده أول حاجة ممكن إن إحنا نفكر فيها. طبعا في عوامل خارجية ساعدت رواندا برضو علشان نكون حقانيين على إنها تحقق هذا الإنجاز بالنسبة للمرأة. يعني الحروب التدميرية دي أدت إلى إنه أعداد كبيرة من الذكور ماتت، وبالتالي النسبة بتاعة النساء للرجال في المجتمع الرواندي وصلت لحوالي 70%. فطبعا ده برضو من ضمن الأسباب. من الحاجات التانية إنه عادة الدول اللي هي بتدمر أو يعني بيصيبها درجة كبيرة من التدمير بيبقى عندها فرصة كبيرة جدا إنها تنتهز الفرصة في إعادة البناء عشان تبني بقى على الأسس السليمة والأسس الصحيحة. فهم الحاجتين العنصرين دول كانوا من العناصر الخارجية اللي هي ساعدت رواندا، بالإضافة لأنه كثير من الدول اللي كانت يعني تقاعست بشكل واضح وملحوظ، وبما فيهم الأمم المتحدة وغيره، عن إن هم يقوموا بدور لإنقاذ دولة رواندا من المذابح اللي حصلت. حالة الصمت اللي شاهدها العالم في هذه الفترة خلت عندهم نوع من الإحساس بالندم وإن هم عاوزين يتدخلوا للمساعدة وكده. فكان في عدد كبير من المنظمات والدول المانحة اللي حاولت إنها تدخل في الموضوع، لكن يعني ولا حاجة من العوامل دي كانت هي العوامل الرئيسية. بالتأكيد العامل الرئيسي كان الشعب وإرادة الشعب، والشعب في هذه الحالة كان بقيادة نسائية واعية. قيادة نسائية ما كانتش وليدة اللحظة، يعني مش الناس اتقتل جوازاتهم وتقتل ولادهم فراحوا طالعين وقايلين لا احنا عاوزين نعمل، لا دول جايين من فترات طويلة كانوا بيعانوا فيها من ثقافة ذكورية في المجتمع كانت بتخلي المرأة الرواندية دورها قاصر على إنها تقعد في البيت. يعني ما كانتش من يعني ما تلاقيش كان مثلا سيدات أعمال، ما كنتش تلاقي إن هو وزيرات سيدات. كان في عندهم مشكلة في موضوع الميراث، الست ليس من حقها أن ترث كما ليس من حقها أن تملك. الكلام ده كله متركز في الرجالة. أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ لأنه عاوز أقول لكم إن هو ما كانتش العملية سهلة، العملية كانت صعبة، لكن كمان كان في مرأة رواندية شاركت في القوات بتاعة المقاومة اللي جت وساعدت على تحرير رواندا في هذه الحرب الأهلية. كان في مجموعة كبيرة من السيدات اللي كانوا جنود وكانوا ممرضات وكانوا واضعي سياسات. الناس دي لما رجعت ما رجعتش وقعدت ساكتة، استمرت في مهمتها واعتبرت ان هو في استمرارية يعني المهمة الملقاة على عاتقها بانها فعلا تنهض بهذه الدولة. فكان في إرادة للسيدات. المرأة تجمعت زي ما قالت جاستن كده، يعني هي أوضحت بشكل صريح إنه الدور الرئيسي كان المرأة واتحادها مع بعضها. أنا ممكن زي ما بتقول كده أنا ما أحبهاش، مش مستظرفاها، ده موضوع ما يدخلش خالص في الحسبان، لكن أنا وهي إحنا الاتنين جنود علشان مهمة في هذا البلد، وهو ده المفهوم اللي هم اشتغلوا بيه. هم السيدات هم اللي هبوا لإنقاذ الدولة. يعني هم ما كانش في ذهنهم إن هم بيتكلموا على تمكين مرأة أو إنها هي تتولى أكتر من الرجال أو غيره، لا هو كانت مهمتهم رواندا، الوطن، الدولة، إزاي إن احنا نعمل اللي المفروض إن هو أي مواطن يعمله. ومن خلال ده ومن خلال شغلهم مع بعض قدروا إن هم يوصلوا المجتمع إنه فعلا الحقوق اللي هي بيتكلموا عليها إنها تتحقق.
يعني ما نقدرش نقول ان هو نسبة العنف قلت بالنسبة تجاه السيدات، لكن بالتأكيد بقية الحقوق تم الحصول عليها. يعني هم حطوا القوانين بعد ما عملوا الدستور زي ما هي كانت بتحكي في 7 سنين. الدستور ما تمش من خلال لجنة اجتمعت علشان تشكل هذا الدستور، لا، ده حوار مجتمعي على مدى سنوات طويلة. ما فيش أي فئة من فئات المجتمع لم تشترك فيه، وفئات أنا بتكلم من أول الجذور، القواعد الشعبية، الناس اللي ولا بتقرأ ولا يعني تعرف تتكلم، حتى اللي ما تعرفش يعني إيه كلمة حق. الناس دي اتحركت، القيادات النسائية بالذات، طبعا قيادات المجتمع، لكن القيادات النسائية كان ليها دور كبير جدا، ويعني جالت في كل أنحاء البلد ووصلت لكل المواطنين بكل فئاتهم. ومن خلال هذا الحوار المجتمعي قدروا ان هم يحطوا الدستور اللي هم بيفخروا دلوقتي بان هو كل واحد بيلاقي نفسه فيه. يعني محدش يقدر يجي ويقول لا انا مش موجود. اشتغلوا بعد كده طبعا على عملية القوانين، وزي ما بنقول بقى عندهم قوانين للملكية وغيره. الروانديين عملوا ازاي المعجزة دي؟ وايه هي الدروس المستفادة اللي ممكن ان احنا هنا في مصر يعني نتناقش فيها، وممكن انها مجموعات العمل تتولاها؟ اولا يعني بشكل عملي الدستور الرواندي تضمن نص صريح على ان 30% حددوا كوتا 30% من المناصب السياسية، يعني مش بنقول بس من البرلمان، من المناصب السياسية والحكومية للمرأة. ده بالإضافة طبعا للبرلمان وغيره، فبقى بشكل شامل ضروري يكون وفقا للدستور 30% للمرأة. ده أدى إلى تغيير حقيقي على الساحة السياسية في رواندا، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القومي. لكن طبعا برجع تاني وبأكد دايما إنه الإرادة السياسية اللي كانت موجودة عند المرأة الرواندية هي السر، هي التوليفة اللي بيها قدرت إنها توصل إنها تحقق. يعني نظام الكوتا ساعد، لكن برضو برجع وبقول دايما هي الإرادة. نمرة 2، أقامت الدولة آليات كثيرة جدا علشان تحقق المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال أنشأوا وزارة للنوع للجندر، وكان مهمتها الرئيسية إنها تحقق المساواة في كل المجالات بين المرأة والرجل. كمان عملوا مجالس للمرأة. المجالس اللي اتعملت للمرأة كانت على مستوى كل المحافظات الرواندية. المجالس اللي اتعملت دي احنا يمكن عندنا النموذج بتاع المجلس القومي للمرأة اللي هو موجود في العاصمة، ومنه بيتفرع 27 فرع. هم عملوا العكس، هم ابتدوا بالمحافظات من القواعد من تحت، انتخبوا مجالس محلية، كل محافظة فيها مجلس حوالي 10 أشخاص. ال10 دول المجالس دي كلها ابتدت تصعد منها لما يسمى بالمجلس القومي للمرأة اللي هو كان النهاية. يعني هم ابتدوا من تحت لفوق، احنا يمكن ابتدينا من فوق لتحت. انا بس بوري الفرق بين النموذجين والآليتين. احنا يمكن ما عندناش نظام الانتخاب بالنسبة للمجالس، مجالس المرأة ما عندناش نظام الانتخاب، هو نظام تعيين، لكن هم عندهم نظام انتخاب. ونظام الانتخاب تنتخب المرأة، يعني المرأة هي التي بتنتخب المرأة وبتتصعد بقى للمجلس القومي. فبقى عندهم وزارة للنوع وعندهم مجلس قومي بالإضافة للمجالس المحلية. عملوا كمان حاجة تانية، إنه النظام الانتخابي التصويت بقى بما يسمى التصويت الثلاثي، يعني في أصوات خاصة فقط أو مقاعد فقط اللي هي خاصة بالمرأة لا تحتلها غير المرأة، مقاعد أخرى ممكن للمرأة والرجل والشاب، يعني الشاب من الجنسين إن هو يحتلها، والنمط الثالث اللي هو ممكن المرأة مثلها مثل غيرها إنها تدخل فيها. فكل ده إدى فرص أكتر
بكتير بالنسبة للتواجد المرأة. قلنا قبل كده ان هم وضعوا القوانين الخاصة بتمكينها. المرأة قامت بدور مهم جدا في رواندا في عملية المصالحة. يعني في عندهم نظام قديم تقليدي اسمه الجاتشاتشا. الجاتشاتشا دي موجودة في الريف والمحافظات الرواندية. قديما كان الجاتشاتشا دي عبارة عن الزعماء التقليديين وزعماء القبائل، وهم بيجوا بيجتمعوا وبيعملوا زي عمليات الصلح العرفي اللي احنا بنعرفها عندنا في الصعيد وفي غيره. هي تقريبا نفس العملية. السيدات قبل كده ما كانوش جزء من هذه العملية على الإطلاق. بعد 94 أصروا على إن هم يبقوا جزء منها ودخلوا، سواء كانوا بصفتهم شهود على عمليات القتل اللي حصلت، سواء كانوا بصفتهم ضحايا أرامل أو أولادهم ماتوا أو غيره. والأول مرة المرأة الرواندية اللي اعتادت قبل كده على إنها تصمت، ما كانتش بتتكلم، الكلام كان مش من الثقافة بتاعت المجتمع النسائي في رواندا، ابتدت تتكلم وابتدت تعرض وجهة نظرها، ابتدت تدافع وابتدت تقوم بدور. قاموا بدور كبير جدا في عملية المصالحة بصفة عامة، منها الجاتشاتشا اللي أنا اتكلمت عليها، منها كمان كان في سنة 98 كنا ابتدينا نشوف هناك تاني زي ردة للمتمردين اللي ابتدوا يقوموا بعمليات ويدخلوا على البلد. الستات قاموا بدور قوي جدا في عملية المصالحة برضو مع القبائل اللي هي بنقول عليهم ان هم متمردين. في دور مهم جدا كان اللي هو دور القيادة السياسية، الرئيس كجامي أو القيادة السياسية بصفة عامة، اللي كانت بتساعد على بالفعل تمكين المرأة. نأكد تاني ان في دور مهم جدا للقيادة السياسية. وطبعا القيادة السياسية كانت بتعتبر الموضوع بتاع المساواة بين الجنسين، ويمكن جاستن قالت الكلام ده من حقوق الإنسان. يعني هو الرئيس كجامي لما بيجي يتكلم على موضوع حقوق المرأة بيتكلم عليها باعتبارها من حقوق الإنسان، وباعتبار إنها ليها تأثيرها المباشر على عملية التنمية، وبالتالي مفيش تساهل بالنسبة لهذا الموضوع. تواكب مع ده طبعا إنه اتعمل عملية إصلاح إداري علشان نقدر إن احنا نحط نسبة 30% ونمكن المرأة، إصلاح تشريعي في القوانين اللي هي المنفذة. كل الكلام ده كله اتعمل. يعني احنا كلنا بنقول الكلام ده هنا، بس هو المهم إن هو يتعمل. محتاجين الإرادة عند الستات ومحتاجين الإرادة السياسية للقيادة. الإعلام زي ما كان له دور في أيام الحرب، وبرضه جاستن اتكلمت على الموضوع ده، كان له دور برضه بعد كده تم استغلاله في الفترة التالية للحرب. أيام الحرب الراديو، لأن هو معظم المناطق الريفية هناك ما فيهاش طبعا ولا تلفزيون ولا غيره، زي ما كانت بتقول كده، كان كل واحد بيبلغ يقول له احنا شفنا مجموعة من التوتسي مستخبيين في البيت الفلاني. كانوا مسمينه راديو الكراهية، لأنه كان بيحض على كراهية المواطن للآخر، وكانوا بيقولوا لبعض علشان يروحوا يقتلوهم، ده موجود هنا وده موجود هنا. بعد كده الإذاعة برضو تم استغلالها في نقل رسائل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع الرواندي. كل نوعية الرسائل اللي هم عاوزين ينقلوها، رسائل سياسية، رسائل مثلا حتى توعية صحية، ازاي ان هو انت يا مواطن ما يجيلكش HIV AIDS، تتجنب ايه وتعمل ايه. الراديو على طول في ودنهم وعلى طول بيسمعوه. وبالتالي ده بياخدنا لأهمية دور الإعلام ده من الدروس اللي هو احنا ضروري نحطها في الاعتبار لما نيجي نتكلم على كيفية تحقيق أهداف التمكين بالنسبة للمرأة والاستراتيجية. طبعا على مستوى المحليات بالإضافة للمجالس المنتخبة اللي اتكلمنا عليها، كان في لكل محافظ أو حاكم، سواء هذا الحاكم أو المحافظ كان ست أو راجل، له نائب خاص فقط بموضوع الجندر، يعني نائب تخصصه الوحيد هو الجندر.
والنائب ده بيراقب بقى في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والجمعيات اللي موجودة ايه النسبة، ازاي بيشتغلوا، بنوع من الرقابة والإشراف. فيعني كان في على كل المستويات. طبعا التعليم أصبح إلزامي للفتيات وللصبيان زي الذكور بالظبط لغاية المرحلة الثانوية. كان في دور للزعماء الدينيين والزعماء التقليديين. المجتمع بطبيعته طبعا أكتر فيه تأثير للزعماء التقليديين، فدول كان يعني تم توعيتهم والتعامل معهم بحيث ان هم نفسهم نقلوا هذه الرسائل فيما بعد للمجتمع علشان يساعدوه على القيام بهذا الدور. كان في برضو تركيز شديد على عملية بناء القدرات بالنسبة للمرأة الرواندية، وبناء القدرات كان جزء منه كمان بناء القدرات القيادية، يعني مش مجرد بس أي إمكانيات أو قدرات، لا، القدرات القيادية اللي هي بتمكن المرأة إنها تقود العمل المجتمعي وتطلع بفايدة بالنسبة لها. إيه هي بقى أهم الدروس اللي احنا يعني نخرج بيها كده كملخص؟ إنه أهمية توافر الإرادة السياسية مدعومة طبعا بعملية التوعية ودور للقيادة السياسية وتحويل كل ما يقال إلى خطط عمل، يعني عدم الاكتفاء بمجرد الأدبيات كما نقول، مستندات، كم من المستندات الفظيعة اللي موجودة في كل مكان لا تترجم لعمل. خطط عمل محطوطة عندنا كلنا في دراج المكاتب، محتاجة تطلع للنور ومحتاجة إنها تتنفذ. 2، أهمية أن تنتهز الدول اللي مرت بتجربة تدميرية لمؤسساتها الفرصة لوضع مبادئ المساواة والتمكين في دساتيرها وقوانينها الجديدة. 3، أهمية وجود برامج تدريبية قوية، وأنا بأكد على كلمة قوية لأن احنا قدرنا كتير برامج تدريبية هي مجرد ملو وقت، ناس بتتكلم وناس ما بتسمعش، قاعدة مشغولة بأي حاجة تانية، وبعد كده بيروحوا وكأنهم ما جوش، كانوا بس بيقضوا وقت. فالبرامج التدريبية دي ملهاش أي لازمة، تضييع للفلوس، تضييع للوقت، تضييع للجهد. البرامج التدريبية الحقيقية هي اللي بيبقى فيها متابعة وبيبقى فيها ورش عمل، وبنشوف ازاي ان هو بتترجم العمل بعد ما بتنتهي الورشة او بينتهي التدريب. خلق آليات تنسيقية لتجنب ازدواجية الجهود والموارد. كمية الجمعيات اللي بتشتغل في حقوق المرأة وفي المرأة وفي التمكين، كمية المؤتمرات، كل ده ما هو مضيعة للوقت ومضيعة للجهد. محتاجين آلية تنسيقية عامة تجمع هذه الجهود وتترجمها لخطة واضحة قابلة للتنفيذ. الكلام نفسه بينطبق على جهات المنحة. الجهات المنحة هي اللي بتوجهنا، احنا محتاجين نوجهها، احنا اللي أدرى بمجتمعنا، ومحتاجين برضو ان هو يكون في تنسيق بينها وبين بعضها، بحيث ان مش نلاقيهم كلهم مرة واحدة بيشتغلوا على التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان وسايبين مثلا الأوضاع الاقتصادية أو المعيشية أو غيره اللي هو احنا في أمس الحاجة ليها، من غير ما حد يكلمنا أو يعلمنا إزاي إن احنا ممكن نبتدي إن احنا نتخطى هذه المرحلة. تبص تلاقي كله بيتكلم مرة واحدة في مش عارفة إيه، وسايبين الفساد اللي هو مستشري بقدر الإمكان، إزاي إن احنا نقدر نراقبه، إزاي نقدر نطلعه. يعني في موضوعات ليها أولوية بالنسبة لنا في المجتمع، احنا محتاجين ان احنا نوجههم لان هم يركزوا عليها، مش هم اللي يوجهونا للي هم عاوزين يركزوا عليه. السعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والحاجة إلى استمرارية الجهود ودرجة الوعي ومحاربة مقاومة التغيير المنشود. طبعا أي تغيير في مقاومة كبيرة جدا من المجتمع بالنسبة له. النقطة المهمة كمان التانية ان احنا محتاجين قاعدة للبيانات والإحصائيات. احنا ده موضوع من الحاجات اللي احنا بنفتقر إليه في مصر بشكل كبير جدا، وعندنا بيانات كثيرة. لما حضراتكم تحاولوا تدخلوا على الانترنت أو غيره هتلاقوا حتى معلومات متضاربة بالنسبة لأرقام وإحصائيات. محتاجين لكل حاجة يبقى فيه إحصائيات واضحة، لأن الإحصائيات دي هي القاعدة بتاعت البيانات اللي احنا ممكن نبني عليها بعد كده
اي خطه عمل زي اللي احنا بنسعى اليها دي دلوقتي ضروري تتبني على قاعده بيانات سليمه واحصائيات واضحه. ضروري كمان يبقى في اشراك لكافه طبقات المجتمع، يعني ما نقولش ان هو ده فقير ده غني ده متعلم ده مش متعلم، لان انا اكتر حاجه تنجح لي الاستراتيجيه اللي انا بتكلم عليها ان انا اخلق مفهوم بتاع الملكيه المجتمعيه، ان هو المجتمع كله يحس ان دي بتاعته، ان هو عاوز ان هو ينفذها. دي يعني بشكل عام الدروس اللي انا قدرت ان انا استخلصها من التجربه الروانديه. وطبعا احنا طولنا عليكم، فيعني ارجو انكم ما تزهقوش مننا، بس انا اعتقد انها كانت تجربه تستحق الكلام. شكرا جزيلا. Many thanks to Her Excellency Ambassador Mona Omar. She is a former assistant or former deputy foreign minister for African affairs. بعد انتهاء الكلمات جلسة العمل الثانية سيكون محورها توصيات من تجارب ناجحة في بلدان حققت تقدما ملموسا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل رواندا، وقد تكون قابلة للتحقق في مصر. سيتم توزيع تلك التوصيات على مجموعات العمل المختلطة. يعني دلوقتي احنا هننتقل للورش العمل، هيكون في اشرز بره هيورونا والنيم تاج بتاعكم عليه حروف ABCD، كل حرف لمجموعة عمل. هنروح نناقش دلوقتي التوصيات دي عشان نطلع بخطة عمل إن شاء الله. بالتوفيق وأشوفكم بقى بعدين. شكراً.